Hello, karibuni kwa Cook with Brenda, penye tunapika food aina yote, tuna blend all kind of juices zenye mnani request. Karibuni. Kuwafunza tutengeneza smoothie moja tamu na healthy. Tutengeneze pineapple banana oat smoothie. What you need, una need pineapple kulingana na ile kiasi unataka utengeneze hiyo smoothie yako. Kama unataka mingi, you can use a full pineapple. We have some bananas, oat, some milk hapa. Niko na cinnamon ya kuspice up. Na niko na maji ya kuongeza kiasi. Kudice tudogo like every fruit yenye natumia. Actually ni kwa smoothie yote yenye unatumia unafaa tu una blend, unakata tudogo juu ya kublend isi take time, alafu usipate chunk pieces ukikunywa your smoothie. Tutaeka our fruits pamoja zote pamoja. Hii smoothie inakupea ukikunywa tu asubuhi, hata hautaharibu diet yako ukikula chipo huko katikati ya siku. Ni kitu inashikilia tumbo, inakuhelp kudiet. Wenye wanataka kudiet, you can try it out. I'm gonna add water. Gonna add our milk. Unaweza tumia maziwa ingine yoyote, plant milk, unaweza tumia oat milk, unaweza tumia almond milk if you're allergic to animal milk. I'm gonna add oat, energy giving oat. I'm gonna add a little bit of cinnamon to spice up my smoothie. Lafu tutai blend. Tuiblend kabisa like hadi uone imekuwa na ile uzito unapenda. If you don't love it, ikiwa iko thick sana, unaongezea maji or you add more milk kumake vile unaipenda. Unafaa una blend for only 4 minutes. Unajua unaweza kuwa blend yako iko so fast, iko sharp, you can reduce it to 3 minutes. Kama blend yako imekaa tumiaka, unaweza tumia 4 to 5 minutes. And our smoothie iko ready. I love the color. Hope mmeenjoy recipes zetu za leo. I hope kila mtu pahali yuko, penye umewachia, umelearn kitu. I hope umelearn kitu mpya. And msisahau kusubscribe. Tafadhali, nasema tafadhali. Acha niseme tafadhali tena. Na ukiwa na any request, umepata recipe pahali unataka Brenda akuonyeshe,
Usiogope. Just request, niandikia hapo kwa comment, nitaona, nitasoma, and I will do it for you. Asanteni.